Amen. On Tuesday, we will celebrate the feast of Our Lady of Mount Carmel, and I would like to speak to you about this feast today. We wtorek mamy święto Matki Bożej z Góry Karmel i Jego Ekscelencja ksiądz biskup będzie mówił o tym święcie. The word scapular comes from the Latin word scapulae, which means shoulders, and refers to not only the shoulders but the whole back. The scapular as a garment refers to that garment worn by the monks for their manual labor in order to prevent their habits from being soiled. This is why the scapulars of the Trappists and the Dominican lay brothers are black. Słowo szkaplerz pochodzi od łacińskiego słowa scapule, oznaczającego ramiona, a odnosi się nie tylko do ramion, ale i do całych bark. Szkaplerz jako szata odnosi się do stroju noszonego przez mnichów podczas pracy fizycznej, chroniącego ich zakonne habity przed zabrudzeniem. To dlatego właśnie szkaplerze braci zakonnych, trapistów i dominikanów są czarne. The scapular, which is so commonly worn as a devotion to Our Lady, is properly the Carmelite scapular in a shortened and miniature form. In the middle of the 13th century, St. Simon Stock, the then prior general of the Carmelites, received the scapular from Our Lady herself. When he was elected in 1245, St. Simon, who was deeply devoted to Our Lady, asked her for a sign of her love and protection for the Carmelite order. Our Lady consented to this request, and in London, in the year 1261, St. Simon received a vision of Our Lady surrounded by numerous angels, shining in heavenly splendor, in which she promised him and his religious institute a unique benevolence and protection. As a pledge of this protection, she gave him the scapular of the order, saying, "Receive, my beloved son, the scapular of thy order, the badge of my confraternity, a privilege granted to thee and to all Carmelites. Whoever dies clothed with it will not suffer eternal flames." Szkaplerz, który jest tak powszechnie noszony jako wyraz nabożeństwa do Matki Bożej, to właściwie skrócona i zmniejszona wersja szkaplerza karmelitańskiego. W połowie XIII wieku święty Szymon Stok, który później został przełożonym generalnym karmelitów, otrzymał szkaplerz od samej Matki Bożej. Kiedy został wybrany na to stanowisko w roku 1245, święty Szymon, który miał głębokie nabożeństwo do Matki Bożej, poprosił ją o jakiś widomy znak jej miłości i opieki dla zakonu karmelitańskiego. Matka Boża przychyliła się do tej prośby i w roku 1261 w Londynie święty Szymon miał objawienie Matki Bożej otoczonej wielką liczbą aniołów, jaśniejącej niebiańskim blaskiem, w którym obiecała mu i jego zakonowi wyjątkową przychylność i opiekę. Jako rękojmię tej opieki przekazała mu szkaplerz zakonu, mówiąc: "Przyjmij, mój umiłowany synu, szkaplerz zakonu Twego, znak mojego bractwa, przywilej udzielony Tobie i wszystkim karmelitom. Każdy, kto umrze obleczony nim, nie zazna ognia piekielnego." The authenticity of this heavenly vision is attested to by Peter Swingtons, who was St. Simon's companion and secretary, who affirms that he himself heard the story of the heavenly vision from St. Simon Stock himself, and that he wrote what St. Simon had dictated. Furthermore, the sacred liturgy of the Catholic Church upholds its authenticity by incorporating the vision into the lesson of Matins of the feast. Autentyczność tegoż niebieskiego objawienia została poświadczona przez Piotra Swingtona, towarzysza i sekretarza świętego Szymona,
który potwierdza, że sam usłyszał historię o niebiańskim objawieniu od samego świętego Szymona i spisał to, co święty Szymon mu podyktował. Ponadto święta liturgia Kościoła katolickiego potwierdza jego prawdziwość przez włączenie tej historii do czytań na jutrzni ze Świętej Matki Bożej składane. It would be erroneous to maintain that the mere fact of wearing the scapular at the moment of death will automatically preserve one from eternal damnation. It is de fide that no one can know for certain whether he will be saved. The scapular is not some sort of charm or talisman with special magical powers. Unfortunately, some lay people look upon it in this way. Rather, it is a sacramental which carries with it the promise of the Blessed Virgin Mary, for it is a sign of devotion to her, and its promises will be fulfilled, provided certain conditions are fulfilled by the wearer. Those conditions are the normal conditions required for the salvation of our souls. Byłoby błędem twierdzić, że sam fakt posiadania na sobie szkaplerza w momencie śmierci automatycznie uchroni kogoś od wiecznego potępienia. Jest prawdą wiary, że nikt nie może wiedzieć na pewno, czy zostanie zbawiony. Szkaplerz jest czymś w rodzaju amuletu lub talizmanu o specjalnej magicznej mocy. Niestety niektórzy świeccy zapatrują się na to w ten właśnie sposób. Szkaplerz jest raczej jednym z sakramentaliów, które niesie ze sobą obietnicę Najświętszej Marii Panny, jako że jest oznaką nabożeństwa do niej, a związane z nim obietnice spełnią się, o ile nosząca go osoba wypełni pewne warunki. Chodzi tu o zwykłe warunki wymagane do zbawienia naszych dusz. Saint Robert Bellarmine states that sacred scripture attributes frequently the power of justification or even of salvation to some object, not because it has of itself the power to save, but because it possesses the power to do so, provided other conditions are present. Święty Robert Bellarmine twierdzi, że Pismo Święte często odnosi moc usprawiedliwienia lub nawet zbawienia do pewnych przedmiotów nie dlatego, iżby same w sobie taką moc posiadały, ale ponieważ mogą to sprawić, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Pope Benedict XIV declared that the promise of the scapular must not be understood as meaning that anyone who wears the scapular will, by that fact alone, be preserved from the sufferings of hell, for other good works are commanded, and one of them is that one should always persevere. Papież Benedykt XIV orzekł, że obietnica szkaplerza nie może być rozumiana w ten sposób, że każdy, kto nosi szkaplerz przez sam ten fakt, bądź będzie uwolniony od mąk piekielnych, lecz ze względu również na inne dobre, nakazane uczynki, a jednym z nich jest wytrwanie aż do końca. The wearers of the scapular should therefore always persevere and never despair, should they fall into sin, and pray to Our Lady frequently, and especially in times of temptation. Osoby noszące szkaplerz powinny więc zawsze trwać w dobrym i nigdy nie tracić nadziei, jeśli by im się zdarzyło popełnić grzech, oraz często modlić się do Matki Bożej, zwłaszcza w chwilach pokus. One should not conclude from these remarks, however, that there is no real benefit to be gained from wearing the scapular, since one can be saved even if he never wore it. The Carmelite scapular bestows great privileges on those who wear it, since it is a sign of the singular protection of Mary and a pledge of the abundant grace which she will obtain for her clients if they observe the commandments and live piously. If they are in sin, they will do penance. If they are in the state of grace, they will persevere in it and thus obtain eternal beatitude. But this should be understood in the sense that the Blessed Virgin will do her part
and will intercede for those who wear the scapular, as long as they do not place any obstacle to the graces which she wins for them. For the wearer of the scapular remains free, and is therefore capable, through a hardening in sin, of frustrating the promise. Jednakże nie należy wnioskować z powyższych uwag, że nie istnieją rzeczywiste korzyści, jakie można osiągnąć poprzez noszenie szkaplerza, skoro możliwe jest osiągnięcie zbawienia, nawet jeśli się go nigdy nie nosiło. Dzięki szkaplerzowi karmelitańskiemu spływają na tych, którzy go noszą, wielkie przywileje, ponieważ jest on oznaką szczególnej opieki Maryi i rękojmią obfitych łask, które Najświętsza Panna uprasza dla swoich czcicieli, jeżeli przestrzegają przykazań i żyją pobożnie. Jeśli tkwią w grzechu, będą czynić pokutę, jeśli żyją w stanie łaski, wytrwają w nim, a tym samym uzyskają szczęście wieczne. Jednakże nie należy to rozumieć w tym znaczeniu, że Matka Boża dokłada swoich starań i wstawia się za tymi, którzy noszą szkaplerz, o ile nie stawiają oni żadnych przeszkód łaskom, które ona im wyprasza. A to dlatego, że noszący szkaplerz posiada wolną wolę, a zatem jest w stanie przez zatwardziałość w grzechu zniweczyć skuteczność obietnicy. All this is to say that the scapular should not be worn as a license to sin, but as a pious devotion to Our Lady, to be accompanied by the observance of the commandments and prayer. The very same may be said of the First Friday devotion. If one were to frequent the 9 First Fridays with the thought of obtaining the certitude of salvation despite an intended life of sin, the communions would be sacrilegious, and the effect would be thwarted from the beginning. In a similar way, if one wore the scapular with the intention of sinning with it, in order to escape the punishments of God, the very act of putting it on with such superstition would be itself a mortal sin. Poprzez to chcę zaznaczyć, że szkaplerza nie wolno nosić, traktując go jako przepustkę dla grzechu, lecz jako pobożny znak poświęcenia się Matce Bożej, któremu ma towarzyszyć przestrzeganie przykazań i modlitwa. To samo można powiedzieć o nabożeństwie pierwszych piątków. Gdyby ktoś odprawił 9 pierwszych piątków z myślą o uzyskaniu gwarancji zbawienia, a mając zamiar mimo to żyć w grzechu, wówczas komunie byłyby świętokradztwem, a owoce tego nabożeństwa byłyby już od samego początku zniweczone. Analogicznie, jeśli ktoś mając zamiar grzeszyć nosi szkaplerz po to, aby uniknąć kary Bożej, to już sam fakt założenia go z tak zabobonną intencją stanowiłby sam w sobie grzech śmiertelny. On the other hand, even if one should sin frequently, and if he should continue to wear the scapular out of a hope that Mary will obtain for him the graces necessary to do penance and to go to heaven, he is wearing the scapular in its proper spirit and should continue to do so. Z drugiej strony, nawet jeśli ktoś grzeszyłby często, to jeśli nadal będzie nosił szkaplerz w nadziei, że Maryja uzyska mu łaski niezbędne do czynienia pokuty i osiągnięcia nieba, to nosi on szkaplerz we właściwym duchu i nie powinien tego zaprzestać. The other privilege attached to the scapular is the release from purgatory on the first Saturday after the wearer's death. This is known as the Sabbatine indulgence, and it has been approved by many popes, including Pope Paul V, St. Pius X, and Pope Pius XI. Innym przywilejem przywiązanym do szkaplerza jest uwolnienie noszącej go osoby z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci. Znane jest to jako sobotni odpust, który został zatwierdzony przez wielu papieży, w tym papieża Pawła V, świętego Piusa X oraz papieża Piusa XI. The fact that this devotion to Our Lady takes the form of a scapular, a sign of manual labor, should remind us that it is a pledge of humble service to the Blessed Virgin Mary. The fact that it is so visible means that by wearing it,
we are required to make profession of our faith and of our special devotion to the Blessed Virgin Mary. It has been described once as the livery of Our Lady. Scapulars were also worn in the Middle Ages, it should be noted, by knights over their armor to show allegiance to their liege lords. Similarly, we wear the colors of the Blessed Virgin Mary on our shoulders to show our allegiance to her. Fakt, iż to nabożeństwo do Matki Bożej przyjęło formę szkaplerza, znaku fizycznej pracy, powinien nam przypominać, że jest ono znaką pokornej służby Najświętszej Maryi Pannie. Okoliczność, że jest tak widzialnym znakiem, oznacza, że nosząc go jesteśmy zobowiązani do wyznawania naszej wiary i naszego szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Dziewicy. Szkaplerz został kiedyś nazwany szatą Matki Bożej. Należy zauważyć, że szkaplerze były również noszone w średniowieczu na zbroi przez rycerzy jako dowód wierności wobec panów lennych. Tak samo i my nosimy na naszych ramionach barwy Najświętszej Maryi Panny, by w ten sposób okazać jej nasze przywiązanie. It should be noted that one must be enrolled in the scapular, for it is not sufficient merely to put it on. Once enrolled, it is no longer necessary to have new scapulars blessed. You merely burn the old one and put on the new one. One should not be superstitious about taking it off temporarily, for example, to bathe or to shower, since there is no neglect or disrespect intended in the momentary removal for that purpose. It should also be noted that scapulars and other sacramentals in general should not be used by non-Catholics. Therefore, you should not give scapulars to non-Catholics. Należy zauważyć, że nie wystarczy tylko założyć szkaplerz, ale też się trzeba do niego, to jest do bractwa szkaplerznego, zapisać. Po zapisaniu się do szkaplerza nie jest już wymagane, aby nowy szkaplerz został poświęcony. Wystarczy tylko spalić stary i założyć nowy. Nie należy zabobonnie obawiać się krótkotrwałego zdejmowania go, na przykład przed kąpielą, ponieważ w chwilowym zdjęciu go w tym celu nie ma umyślnego zaniedbania lub nieuszanowania. Trzeba również zauważyć, że generalnie szkaplerze i inne sakramentalia nie powinny być używane przez niekatolików. Dlatego też nie należy dawać szkaplerzy niekatolikom. It should furthermore be noted that in 1910, St. Pius X permitted the substitution of a medal for the wearing of any of the scapulars, as long as the medal has been blessed for that purpose by a priest. The medal must have on one side the image of our Lord, showing his Sacred Heart, and on the other side any image of the Blessed Virgin Mary. Należy ponadto zwrócić uwagę, że w 1910 roku święty Pius X zezwolił na zastąpienie szkaplerza medalikiem, o ile medalik został poświęcony w tym celu przez księdza. Medalik musi mieć z jednej strony wizerunek Pana Jezusa, wskazującego na swoje Najświętsze Serce, a z drugiej wizerunek Najświętszej Maryi Panny. The wearing of the scapular is a devotion that pertains to all times, for men sin in all times, and in all times need the special help of the Blessed Virgin Mary. But in these times of particular faithlessness and impurity, the wearing of this holy sacramental is to be more fervently encouraged. If you have not been enrolled, then ask to be. If you have been enrolled, and this was almost always done at First Communion, and are not now wearing the scapular, then take the trouble to piously bear this holy sacramental on your shoulders, which marks you as a faithful son or daughter of our Blessed Lady, and which will gain for you, if worn with the right intention, the fulfillment of her promise to preserve you from the fires of hell. Noszenie szkaplerza jest nabożeństwem, które odnosi się do wszystkich czasów, jako że ludzie grzeszą w każdej epoce i we wszystkich czasach potrzebują szczególnej opieki Najświętszej Maryi Panny.
Ale w tych czasach wyjątkowej niewiary i nieczystości należy jeszcze gorliwie je zachęcać do noszenia tego świętego sakramentalium. Jeśli ktoś z was jeszcze nie przyjął szkaplerza, niech o niego poprosi. Jeśli przyjęliście szkaplerz, a niemal zawsze odbywało się to wcześniej przy pierwszej komunii świętej, a teraz go nie nosicie, to podejmijcie trud pobożnego noszenia tego świętego sakramentalium na swoich ramionach, który naznacza was jako wiernych synów i córki Matki Bożej i które, jeśli będziecie go nosić z właściwą intencją, zdobędzie dla was wypełnienie jej obietnicy, zachowania was od ognia piekielnego. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.